And well, members, I just have a few announcements to make. Our project Revive, the third tranche, is ready to be released, and we had a wonderful ceremony of a launch of this second global fund sponsor project of rainwater harvesting, initiated by our immediate past president Srikant, well supported by Magdoom in tying up and Foreign Club Lakes 5 when they had come here for our Diamond Jubilee celebration. And we had a really fantastic launch. And the very next day, Ranjit was there for the uh, actual launch of the program at the Rani Mayame School, I suppose. And I'm also very glad to say that the election for the governor went on, and we voted on the very first day as per the board's decision. I wouldn't be able to divulge who the candidate is till a bit later. Uh, and I also take this opportunity to congratulate and wish Bala and Buena on yet another successful anniversary. Bala, greetings from the Rotary Club of Madras South, and he needs to go for dinner at 7:15, so he will be excused. Uh, Fine. And over to you, Bala, for the secretary's announcement. Okay. Good evening, all. 14th October was the wedding anniversary of Anne Rajeshwari and Rotarian Sridharan. 14th October was the birthday of Rotarian Balakrishnan. 16th October was the birthday of Rotarian Prasanna Varma. And today, as you know, is the wedding day of Puna and myself. Thank you. Now, may I call upon Rotarian Birna Boas to introduce the speaker? Everybody, our speaker this evening, Mrs. Sujatha Natarajan, is an expert on family planning with vast national and international experience. She has provided reproductive health services to refugees in Sri Lanka, Afghanistan, Nepal, Iran, Syria. She has facilitated training of over 14,000 Tamil Nadu youth affected by the 2015 tsunami. She has been project manager of a UN program to help nearly 2 lakh families in urban slums of Chennai. Few people know rural communities of Tamil Nadu, rural women in particular, as well as she does. 6 years ago, she and her husband started an initiative in elder care in Manmukhi, located in Chengalpet district, some 70 kilometers from Chennai. The Manmukhi Village Retirement Home caters to some 30 senior citizens, men and women. They come from all over Tamil Nadu. The home stands in a 2-acre complex equipped with a tuition center, a training center for the elderly, a farmhouse, a clinic, and ambulances. Many visitors frequent the home: sociologists, researchers, students, and tourists. We pride ourselves on being a family-owned and family-run home, she adds. This evening, Sujatha Natarajan will tell us about this remarkable venture in elder care with anecdotes and photographs. The topic, Elder Care, a New Dimension, Case Study of an Innovative Approach. Mrs. Sujatha? Ma'am, you'll have to unmute yourself. Thank you very much. It sort of reminded me of the journey I've come through, because it's the present is so I'm so involved in the present that sometimes it's I say that I have an amnesia of what's happened till now, because to begin with, as Beena said, I was holding positions with the IPPF, the International Planned Parenthood Federation, which is based in the United Kingdom. And they have branches all over the world. And I was also being part of the South Asian and the country head. And we used to make presentations about community life, about women, about elder care, about family planning, about health, adolescent health. And it was so, all the time I was just preparing presentations or talking about who's going to, as I was just thinking about your
elections, I was basically in the governing body, so we had elections, and most of the time we were lobbying, and lobbying is lobbying everywhere, whether it's in the development sector or in the political, national political scene. After about 20 years, I did that for 21 years to be more specific. I realized that whatever I have said throughout the world, whether it's in Afghanistan or in Lahore or in UK or in South Africa, am I able to bring that small change in a small village near Chennai? That is the beginning of this entire process. And we bought about, it's a small typo, it's not 2 acres, it's in about 25 acres of land. It's near Chengalpet. I think some of you might have seen the college, the Andal Alagar College. We're just behind the college. We bought this land. We took some time to buy this land. We put all our earnings into it. We took about 10 to 15 years to buy this. And then we said that we need an entry point into this. I didn't want to go in for the getting a project and just having a nutrition project or an HIV/AIDS project or income generation project, as we did everywhere. I realized that the greatest thing that you can give to a community is good role models. What we do not have today, what the youth do not have today, are good role models. What we have and what they don't have are good role models. You may have an excellent person in Adyar or Thiruvanmiyur or in Gandhinagar, but for a person sitting in a village down south, even I'm not even talking about a tribal area in Ooty or somewhere. I'm talking about 70 kilometers away from Chennai. It takes about 1.5 hours to drive. But if you come here, the lifestyle is so different, and it's not different because people want it that way. It's because people don't know anything else. The only role models they see is big leaders celebrating birthdays. So you have every house, they may not even have proper meals every day. But if it's a birthday, they have to buy a cake and they have to put a flex banner to celebrate the birthday, because that's the role model they have. So the first thing we realized that they needed role models. For a role model, it's not for somebody to come and just see and go. We have to live with them. And when you live with them, you learn from them, they learn from you. And then they actually ask you, so you are, as Raja Madhusa said, so your makeup kit doesn't have a fair and lovely, you don't need to look fair. I said, you can still be what you are and succeed in life. And they don't know that you can have your birthday simple with your family, have a simple meal and still love your children equally. இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியறதுக்கு கொஞ்ச நாள் ஆச்சு. இதை நான் மட்டும் சொன்னா பத்தாது. இதை சொல்றதுக்கு இன்னும் என்ன விட ரொம்ப எக்யூப்டா இருக்க elders are there. And so I thought that this is the best role a retiring elder can have, who is aspiring to do something like this. And so we started this elder care home. நீங்க சொன்ன எல்லாமே இங்க நடந்திருக்கு. Whether it is romance or whether it is people being taken for a ride, எல்லாமே இங்க நடந்திருக்கு. அப்ப பார்க்கும்போது என்ன தோணுச்சுன்னா, even it's not we connect them to the community. இந்த gated community நீங்க பார்த்துப்பீங்க. எல்லா gated community is, in other words, making a small, அது என்ன வார்த்தை சொல்றதுன்னு தெரியல, you just separate yourself from the community around, the gated community. You may have the best of facilities inside your community. வெளியில இருக்கவங்க என்ன ஸ்டார்ட் பண்றாங்களோ எதுவோ எதா இருந்தாலும் அவங்க கிட்டேந்து நம்மளை எவ்வளோ அழகா செப்பரேட் பண்றாங்களோ அதுதான் gated community. Our gated community is a free-flowing community. Most of them who work here are from the community. And we have regular community programs. At the same time, we try, and that is the role we play. We safeguard the privacy of the elders who choose to live here. அவங்களுடைய டைம், அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலில் பாதிக்காம, அதே சமயத்தில் they have this opportunity to move with this youth. And we have
worked with this youth for about 20 years, so we know it's also safe. So they also mentor some people, some of them our family friends மாதிரி ஆயிடுறாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சஸ்டனன்ஸ்க்காகவே எல்டர் கேரை பார்க்காம எல்டர் கேருக்கான ஒரு முக்கியமான ரோலை வந்து கம்யூனிட்டியில கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய we thought that this is the journey we have taken now and this is the approach we have taken now. We find that it's excellent because we feel people from others, there's a the line, the thin line, it's not a real estate, the line between elder care and community care is very thin, but there is a line, and there are areas where they overlap and the areas where they are kept when the COVID nobody is allowed to come inside to that area. So அந்த லைனை ட்ரா பண்ணக்கூடிய திறமையும் வச்சுட்டு இதை பண்றது தான் we found it very successful. We have had the collaborations from L&T. We've had VIT wants to now collaborate with us. We have had collaborations from the international universities. University students வந்திருக்காங்க. They've come and stayed here. So அவங்க வந்தபோது இங்க இருக்கிற எல்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸாக இருந்திருக்காங்க, 37 years டீச்சர்ஸாக இருந்திருக்காங்க, எல்ஐசியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, பேங்க்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா நீங்க there is ஒரு 2 லைன் இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்கல்ல Sujatha, you have mentioned about this being a good real estate of where it's the facilities, the physical facilities, the logistics is excellent. There is one level like that, and then there is the other level which are old age homes where people have just given cots and so we find ourselves in a place where we do not fall here neither here. We have, for example, we have this lady who till today her pension is 40,000 per month. She was in Uttaramerur. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட because she was living alone, she was a teacher for 37 years with the government. அவங்க அப்படியே ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் அவங்க she lost her husband very early. She lived a very respectable independent life. ஆனா திடீர்னு அவங்களுக்கு she became sick. She didn't want to go to her relatives. ஸோ அவங்க வந்து ஒருத்தவங்க வந்து வீட்டு மாடியில இருன்னு சொல்லி வாடகைக்கு போயிருந்தாங்க. அவங்க வீட்டு மாடியில வாடகைக்கு இருந்தோன்னா ஸ்லோலி she became so sick to go to the bank and all, she became very frail. இவர் வந்து பேங்க்கு கூட்டிட்டு போட்டு போறேன்னு அவங்க பென்ஷன் அப்படியே ட்ராப் பண்ணி அந்த அம்மா கையில ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு அப்படியே அவங்க பென்ஷன் எடுத்துட்டு தட் லேடி அது சொந்தக்காரங்களை போய் பார்க்க she was I don't normally talk caste. She was a Brahmin lady. இந்த அக்ரஹாரத்திலேயே இருக்கிறவங்க. ஆனா அந்த அக்ரஹாரக்காரங்க எல்லாம் ஏதாவது திட்டுவாங்க, ஏன்னா நம்ம வேற ஒருத்தவங்களோட போய் இருந்தோம்னு சொல்லிட்டு she felt very thing not to go to her relatives also. அப்புறம் பார்த்தா she became so sick that ultimately she landed at the door of her thing. அப்புறம் அந்த உத்திரமேரூர் பிராமின் டாம்ராஸ் எடுத்து எங்களை வந்து கேட்டு எங்க கிட்ட கொண்டாந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க கிட்டத்தட்ட 10 வருஷமா அவங்களோட பணம் எங்க போச்சுன்னு அவர் தான் எடுத்திருக்காரு, அந்த ஓனர் தான் எடுத்திருக்காரு. பட் தேர் இஸ் நோ ப்ரூஃப். ஏன்னா இந்த அம்மா எடுத்து அவங்க கையில கொடுத்தாங்க, அவங்க தானே எடுத்து என் கையில கொடுத்தாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அவங்க கையில வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது அப்புறம் அவங்க ரிலேட்டிவ் தான் ஹெல்ப் பண்ணி ஜாயின் பண்ணாங்க. இதுதான் எங்களோடது. மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் விமென், தே ஆர் ஹெல்ப்லெஸ். ஒரு யாராவது ஒருத்தவங்க அவங்கள பாத்துக்கிறாங்க, அவங்கள வந்து அடிக்கடி பாத்துக்கிறதுக்கும் யாருக்கும் டைம் இல்லை. ஆனா அவங்க மூளை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. They are very intelligent, they are still very sharp, her mathematics is superb. So we connect them with the students in the school. We run a free tuition center with the Prayas Trust along with the which is the women wing of L&T. அவங்களோட ஜாயின் பண்ணி நாங்க அவங்கள வந்து கனெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி இன்னொரு லேடி வந்து she was working for the Central Bank of India. She just lost her vision just like that. ஒரு வாரத்துல அவங்க கண்ணு போயிட்டு ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட்ல she just lost her vision. The minute she lost her vision, her world just fell apart. She didn't have children. She doesn't want to say what happened to her husband because he's alive, but he's not with her. She just came Bombay and inga திருப்பி வந்து through somebody's dignity was one show. திருப்பி வந்து சேர்ந்தா அதுக்கப்புறம் she had a separate route. Then she found somebody who was nice to her and she is gone and we are still in touch with her. So this they always talk about poverty.
பாவர்ட்டினா ஐயோ பாவம் ஏழைன்னா காசு பணம் இல்லாதவங்க மட்டும் ஏழை இல்லை. The worst poverty is social poverty. We are trying to address that. And we are connecting, and I feel இப்ப இங்க வந்து we always said communityக்கு வந்து இவங்க என்ன ஹெல்ப் பண்ணணும்னு பார்ப்போம்னு. Now actually the community is helping them because the community is giving them the much needed care of people. The communities are always people centered. You can enter any household which is very poor, which doesn't have money, கூலி வேலை, இந்த கோவிட் டைப்ல கூட சாப்பாடு இல்லை வேலை. But when you enter, there's so much of எதையோ வச்சு there's never, you will never have depression tablets are never bought by these community people, these poverty line people. It was always bought by the higher ups. அவங்களுக்கு டிப்ரெஷனுக்கே வேலை because they always celebrate everything. So this connection, at the same time they are taught how to use the money prudently. அவங்க எப்படி வந்து அவங்க லைஃப்பை கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு டீச் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ திஸ் என்டையர் ஜேர்னி வி ஹவ் ஸ்டார்டட் அ ஜேர்னி 6 years. 6 yearsனா எங்களுக்கு 6 years வந்து லாங்காகவே தெரியல பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் வென்ட் பை ஸோ ஃபாஸ்ட். We built this, we built these cottages, we put in facilities. But this is, what I'm telling you is something what we want to achieve. But this process is not as fast as I said it is. It takes time. There are aberrations. Some don't want to come into it. Some want to come into it. Then the villagers may misunderstand us. We have to set right those things. But once this journey is started, I find இப்போ ஒரு girl வந்து IAS aspire பண்ணிட்டு இருக்கா. She's constantly mentored by somebody here, which is very good for this girl. ஏன்னா she gets a holistic picture. அப்புறம் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எப்படி பண்ணணும், கம்ப்யூட்டர் கிளாஸஸ் எல்லாத்துக்கும் இவங்க வந்து கேட்டு போனா அதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. They are not all over them all the time. So there is one purpose. I find that it's this experiment is very heartening, and it has given us also a direction. In fact, both of us have worked in different countries. My husband has also worked in different countries on the micro irrigation side. We've also we have garden. We grow our own vegetables. And the vegetables paakradhukku ivanga varanga. We have these classes. Then we go for walks. There is a lake in front of us. It's vegetarian food, so they can see the fish, but they cannot eat it. So இது ஒரு கிராமத்து நடுவுல ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து மாத்துறதுக்கு நாங்க வந்து இவங்களுடைய வேல்யூஸை வந்து we are using it as an entry point. And what for us, we don't want to give, I don't encourage anybody giving anything to the villagers. நாங்க ட்ரெஸ் கொண்டாந்து கொடுக்கலாமா, பணம் கொண்டு கொடுக்கலாமா, I don't let them, because anyway the government is giving them enough. சுஜித் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம டாக்ஸ் எல்லாம் அங்கதான் போகுது. பை த வே அவங்க என்னது நரேகாலெல்லாம், that's a different story altogether. But அதுக்கு நடுவுல I took them once to the L&T office along with some elders. நம்ம கம்யூனிட்டியில ஒரு 10 பேரை. ஏன்னா they cannot believe ஒரு கம்யூனிட்டியில இருக்க ஒரு ரூரல் கம்யூனிட்டியில இருக்க ஒரு சராசரி பசங்களுக்கு they cannot believe that you can actually become rich without being a president or contract எடுத்து இது பண்ணி ஃப்ராட் பண்ணாம ஒரு ரிச் ஆக முடியும்னு ஒரு I don't have a ration card. And I don't get any of the doles from these things, the farmers, though we are farmers. They cannot believe that people can be, they can make money, they can have good weddings, they can have a nice life without doing all this. Because the only rich people they have seen are people who are come up, chairman avo, president avo irundu, in the contract land. Getting corruption is something which they have accepted as an institution. அதனால என்ன அவங்க அப்படி இருந்தா அவங்க வாங்கதான் செய்வாங்க. எலெக்ஷனுக்கு இல்ல எங்களுக்கு பணம் வாங்காம கூட ஓட்டு போடுவாங்கங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. Actually, who is at fault? We only talk in the television. But who has gone and lived with them? Who has been with them? அவங்க நடுவுல இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மைண்ட் செட் வேணா. It's the thing of somebody giving them from up and somebody taking it from down has to go. So our project is set here. We have cottages.
the cottages are very comfortable cottages built with the best of thing. It will be on par with any other nice urban home. And there's a nice kitchen where good food is made. A lot facility, we have a gym, everything. But we have this opportunity for people to interact. So this is the project which we have. I would like to answer questions, and at the end I will also post some, show you some pictures and sort of tell you what it is. And if you have the time, it will be nice for you to see visit our website, which also has a video on it. It's still a toddler. The project is a toddler. As like any other toddler, we get up, we fall down. And when we got up, we had the Chennai floods. Adukapra we had the Varda, and then we had the demonetization, and then we had the Corona. So with all this child is still trying to, the project is still trying to get up and walk. But it's the experience is an excellent experience. It gives me an opportunity. Na ivlo naal panna work, naanga panna work oda convergence in the project paakrom. And I think community work Delhi-liyo, UN-liyo உட்கார்ந்து எவ்வளோ கோடியில அவங்க பிளான் பண்ணா கூட, எவ்வளோ கோடிக்கு அவங்க வந்து பிளான் மினிஸ்டர், they can have the best of brains to sit there and draw plans. But unless people take the time and energy to go and sit in the communities, rural India is not going to change. This is at least one thing which I have feel, because it's நாங்க 60 கிலோமீட்டர் சென்னையில இருந்தே இப்படி இருக்குதுன்னா அப்போ இன்டீரியர்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறது. So with this, can I now open the floor for questions, because I think can you show photographs? Yeah, can I show photographs of this? Yeah. I told you it's a family run, so I have my son to operate the thing for me. Yeah. If there's any questions in the meantime, you can ask me. Why is it that you have restricted only to 30 people when you have more than enough space? 25 acres, yes, you might have divided into different regions for cultivation and other things, but why only 30? See, actually, we don't want this to be a big one. Then it becomes like a hostel. We don't want this to be a hostel. We don't want this to be we want to have this as a small family. It's almost a family. I see everybody every day. Manager, so I make sure that this we want this to be a small family. Families cannot be very big. Maybe there will be a different way of making this bigger. But uploading the pictures, I guess. Yeah. Do you have an age limit for admitting your inmates? We have 93 at the moment, and we don't have an upper age limit. Neither do I have we have a lower limit. Because this is, if you want to retire, I want to say something else here, madam. See, one more thing with the with this people who want to take care of their parents. They call us and ask, is there do we have a home? And the home கேட்டுட்டு then they say, oh, செங்கல்பட்டா நாங்க பக்கத்துல இருந்தா தான் அடிக்கடி போய் பார்க்க முடியும்னு சொல்லி. See, either நீ உங்க வீட்ல வச்சு நீங்க பார்க்கணும், இல்லனா you should give them an option to live in a place where they like. Instead, they put them in homes which is congested, they feel so claustrophobic, and then they get depressed. So I think they always look at these homes from how convenient it is for them to visit, rather than what is good for them. But was this one girl who came, who was very young, she was in her 40s, but she lost her father, who was her only thing, and she had she was alone. She didn't have her brother was abroad,
So அவங்க வந்து she came to us and she lived with us. So age limits, no, madam. We don't. And for these short stays, we also have these short stays where people come and stay for a week or 10 days, or leave their parents for a week or 10 days. Or they come holidays. We open this up in January and February for people as a retreat. We have these corporate certainly the GH, thankfully before Corona, about 30 doctors had their retreat here, but it was a month before the pandemic. Never, thank God for that. We age limit கிடையாது. That அதுதான் எங்களோட இது. எனக்கு நிறைய ரிட்டையர்மெண்ட் அந்த ஓல்ட் ஏஜோ ரிட்டையர்மெண்ட்டோ எல்டர் கேர் போனா only elders you see. People feel sick, people feel as though நாம எல்லாம் வேணான்னு தூக்கி போட்டிருக்க மாதிரி they feel. இங்க பாத்தீங்கன்னா any time you will see almost equal. You see young and old almost equal. So that is all. That's something which we consciously maintain. Because இல்லைன்னா வயசானவங்க தான் பண்ணும்போது அவங்க எங்கேயோ எல்லா வயசானவங்களும் உட்கார போது invariably they stop. பையன் பாத்துக்கல நம்ம அந்த கதி என்ன இப்படி எப்படின்னா it all even பாசிட்டிவா இருக்கவங்க மைண்டையும் இழுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. The positive energy you will draw from people of all kinds. Yeah. Can you show picture? I think it's download. Tell them that I've sent it on the chat. Okay, they've also sent it on the chat. Madam, you said you have 20 acres. Can you see the pictures? Can you see the pictures? No. Not To yet, share? Not yet. To share it. Go to share screen. Share. Yeah. They're in the chat, Ranjit. They are in the chat also, but we'll share the share screen. தெரியுதாங்க? Yeah, it's coming. Yeah, it's coming. Yeah. So you will see these two are the community leaders in the Tuimai India scheme la irukravanga. Moody's Clean India scheme. And the lady who was sitting was a military matron with the military hospital. She is retired with us. So இவங்கெல்லாம் உட்காந்து இது தாயம் விளையாடுவாங்க அதெல்லாம். Can you move the next slide? Hold on. This one was Chennai floods, and she volunteered. She came and stayed here for a week to reach out to people, and it was fun. It was actually fun because this water was pure, was so clear and good, unlike the city floods. He's also a senior citizen. We had a team of students from US visitors. So they come, they stay with us. அவங்களோட கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து we celebrate பொங்கல் அப்பயே யாராவது பர்த்டே வந்தாங்கன்னா பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க. And this is how it is. It's not crowded. It's not a ஜேஜேன்னு ஆள் இருக்காது. இதான் இருக்கும். This is how Chemis. And if, some of them, like you see the person in green saree and others, they are the ones who have visited us and பொங்கலுக்கு மட்டும் பே பண்ணிட்டு 4 நாள் பே பண்ணிட்டு வரவங்க. எல்லா செலிப்ரேஷனுக்கும் பசங்க வந்துருவாங்க. The village children will come. பட்டாசு எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து வைப்பாங்க, இவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து பார்ப்பாங்க. Then இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நவராத்திரி, but last நவராத்திரி because of the COVID I didn't want them to come to India. They come, dance, they sing, and எல்லாருக்கும் எல்லா பேர்ல இருக்கும். So நீங்க பின்னாடி பாக்குறது பூரா cottages. You have twin cottages and you have single cottages. You have school children coming. பாத்தீங்கன்னா கீழே உட்காந்துருக்கவங்களாம் எங்க மெம்பர்ஸ் come, they sing, they dance, and then they also talk with them and they find out. They are given a project where they should talk to each person, find out about them, and then write a composition. நீங்க நான் சொன்ன பொண்ணு இவங்க தாங்க. She was a girl who came to us very young, and this person is from a very very big family in
Chennai. She comes and stays, and then she teaches the children in batches. She's not very mobile. She talks to them. Those are, if you want some more, there's lots on the website. Nariya pictures, nariya. This is just a flavor of what our work is like. Very nice. Madam, this you have a 20-acre plot. I mean, that's your institution. Now, this village is inside this or it's outside? உங்களுக்கு வில்லேஜ்ல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் எப்பவுமே வில்லேஜ்ல 3 பார்ட் இருக்கும். There will be one part where the caste Hindu stays, and there will be another part where the colony is there, and then there is one other part where the agriculture happens. We are in the agriculture part, so there is a little bit of privacy for us. ஏன்னா agriculture part தான் நாங்க வாங்கின land. It was an agriculture land, though there was some dry lands also part of it. So we are a little out of the thing. ஆனா நாங்க எங்க வீட்ல கூப்பிட்டா அவங்க வந்துருவாங்க. And most of the staff who work for us are somebody in the village. So the security for us is so good. திடீர்னு ஒருத்தர் வந்து எனக்கு நைட் இன்னைக்கு இப்ப எனக்கு லிம்கா குடிச்சால I am used to having a limca. அவர் அதுவும் அந்த லிம்காவை இருந்தோம். I think he sort of fantasizes it's wine or something. So he has a glass for it. எனக்கு இதுல லிம்கா குடிச்சாதான் எனக்கு. Then this girl said எங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு மேடம். So that's how it happens. வீட்டுக்கு ஓடி போய் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்துட்டு வருவாங்க. I'm telling you, it's such a beautiful melting point. இவங்க வந்து ஒரு ஆர்த்தடாக்ஸ் ஃபேமிலில இருந்து வந்திருப்பாங்க. And these people might be working from the colony. இவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் வர ரிலேஷன்ஷிப் over the time, everything else melts. And then they know that வாழ்க்கையில முக்கியம் நமக்காக கேர் பண்ற மனுஷால் தான். Everything else is relations, caste, creed, money, nothing matters. எனக்கு தலை வலிச்சா அவ அருவருப்பு படாம என் தலையை தொட்டணும். If I'm messing up, பாத்ரூம் போகும்போதெல்லாம் ஏதாவது மெஸ் பண்ணனா அருவருப்பு படாம வந்து ஆசையா பண்றவங்க தான் உலகத்திலே பெரிய சொத்துன்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா everything else smells. எதுவுமே ஈவன் அ பேட் நர்ஸ் பண்ணுவாங்க. பணம் கொடுத்தா இன்னைக்கு எல்லாம் கிடைக்கும். And you can make the difference between whether somebody is doing it for money or somebody is doing out of care. That every human instinct has that power. That is what our, if you call our USP na, நாங்க அது மாதிரி ஒரு 35 பசங்களை இந்த ஊர்ல இருந்து ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். In elder care training. We did it through the, what's bank? Forget the name. Barclays Bank. The Barclays Bank helped us to do one training for elder care. Bedside assistance in elder care அப்படின்னு ஒரு 35 பசங்க. அதுங்களே வந்து படபடப்பா இருக்குமானா டக்குன்னு மிஷின் எடுத்து போய் ப்ரெஷரை பார்த்துருவாங்க. ஸோ they check their blood sugar. அப்புறம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாங்க எல்டர் கேர் சொன்னோன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம். உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா ஹாஸ்பிட்டல்? அது ஏன் எல்டர்ஸ்க்கு தான் ஹாஸ்பிட்டல் வேணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எல்டர்ஸ் அது இப்ப கோவிட் would have taken off that myth, I think. Elders mattu, I am telling you, I have people here, touch wood, who have not seen the doctor for 1 year and they are over 85. And I know people who go to the doctor every day below 30. அதனால அந்த சஸ்டெனன்ஸ்ங்கிறது பாயிண்ட்ல இருந்து எல்டர் கேரை வந்து பார்க்க கூடாது. எல்டர் கேர் they also live like we live. நமக்கு எவ்வளவு டாக்டர் தேவைப்படுதோ அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கும் தேவைப்படுது. உண்மை அதுதான். நம்ம தான் போட்டு டிப்ரெஷன் ஒரு 10 மாத்திரை. And I don't know why, and this is I don't want to be quoted, I don't know why these children dump psychotic drugs into their parents. This is, I don't know, this has to be the rational use of drugs எல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும். ஏன்னா அப்பா வந்து மறந்து போறாரு, உடனே ஒரு டாக்டர்கிட்ட கூட்டிட்டு போ, உடனே ஒரு பிரெயின் ஏதோ பண்ணிட்டு உடனே they give him 2-3 tablets. He is forgetting because you have not interacted with him even 10 to 15 minutes in a day. His brain doesn't work because you put him in a room and you are very busy. அதனாலதான் அவர் பிரெயின் ஒர்க் பண்ணல. இல்லைன்னா நாமளா இப்ப கிராமத்துல தினம் போய் வயல பாக்குறவங்க பிரெயின் எப்படி வேலை பாக்குது? ஏன் வந்து சிட்டில இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளோ டிமென்ஷியா வருது? டிமென்ஷியா சிட்டில தான் வருது. நீங்க you take any statistics, it is not there in rural India to this extent.
People still remember when it's going to rain, when it's not going to rain, when it's harvest season. Why are we forgetting even our own son's name? Adula, because they have very, very less interaction with the interesting interaction. Alana, very patronizing. Hello, daddy, how are you? Good evening. Saaptingla? Okay, nalla rested. TV பாருங்க. அவ்வளவுதான் போயிடுறாங்க. இல்லைன்னா கோயில் போயிட்டு வாங்க. இல்ல ஏன் நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருங்களேன். உன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கிறதுக்கு ஏன் நீ வீட்ல வச்சிருக்க? நீ வீட்ல வச்சிருந்தீங்கன்னா you must give me. I don't want just food and place. I want time. They don't. I think we are in a time where the youth, today's youth, youth சொல்ல மாட்டேன், today's children, அவங்களுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸ் எங்கேயாவது விட்டா அவங்க மிஸ் பண்ணுவாங்கன்னு விடுறது இல்ல, விடாம இல்ல. யாராவது என்ன ஏதாவது கேட்டா, நான் அப்பாவை தான் எனக்கு இந்த வீடு வாங்கி கொடுத்தா, அப்பா வாங்கி கொடுத்த வீட்டுல இருந்துட்டு அப்பாவை கொண்டு போய் விட்டா என்ன பண்றது? அப்பாவை கொண்டு போய் விடலன்னா, there is one person who came to us giving her house to a daughter. The daughter constantly feels that பக்கத்துல இருக்கவங்கள அம்மா வீட்டுல இருந்துட்டு அம்மாவை கொண்டு போய் ஹோம்ல விட்டுட்டேங்கிறாங்க. 2 வாட்டி கூட்டிட்டு போனாலும் that lady comes back here. She comes back because what she needs is something different. She doesn't want just a home, a house. She wants interaction. She wants to be free. வெளியில போயிட்டு வரணும், ஜாலியா இருக்கணும். வெளியில இப்ப இங்க பால்கனில உட்கார்ந்தாலே you don't need to do anything and you can see the அப்படியே birds போகும், அப்படியே பசங்க விளையாடுவாங்க. அப்படி ஏதாவது வேணும்னா உடனே சாப்பாடு என்னால கையில எடுத்து சாப்பிட முடியலன்னா ஊட்டி விடுறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. So this is இது I'm trying to put this all. I'm making notes every day in my diary to see what is it. But I'm telling you, it's a very, very new experience. I have not seen this. நானும் நிறைய ஹோம்ஸ் போயிருக்கேன். எய்தர் இது எல்டர் கேர்னு ரொம்ப கீழே போய் பாலியேட்டிவ் கேர்னு சொல்றாங்க, எல்டர் கேர்னு சொல்றாங்க, அந்த லெவல் போயிடுறாங்க. Where people are just made to wait for to exit. Or இன்னொரு பக்கம் நீங்க சொன்ன மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி, it becomes a real estate where people just big and they cannot sell it to another person. It's a real estate. நான் ஒரு 40 லட்சத்துல ஒரு பிளாட் வாங்கினேன்னா, நான் இருந்து முடிச்சோன்னே இன்னொருத்தனுக்கு விற்கணும்ல, அந்த பையன் இன்னொரு எல்டருக்கு தான் அதை விற்கணும். What is the guarantee that that person wants to come and stay in that place? He may want to settle somewhere else. These are the nuances of these retirement homes. Have you had any crisis or any challenging moments, any difficult moments? Madhu sir, having any challenges, sir, enga life challenge. Somebody they've seen me after this 6 years. Luckily, there's nobody here who's seen me after 6 years. There were lots of times when I used to tell my husband, I don't think that we should do this. Why should I have one son who's into music, who also visits this place quite often? I said, நமக்கு என்னங்க, நம்ம போய் இது மாதிரி ஒரு ஹோம்ல ஆஷான மாதிரி 1000 பேர் கட்டுறாங்க, எங்கேயா போய் இருந்து why we should do 25 acres today will get us some enough money to live. I said, see, everything is a challenge because the simple difference is elders need the care of a children, but they will not obey you like a children. Simple. அவங்களுக்கு சில்ட்ரன் மாதிரி குளிப்பாட்டி விடணும், பாத்ரூம் போடுறது பண்ணணும், தலை சீவி விடணும், எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா இன்னைக்கு மழை வருது, வாக்கிங் வராதன்னு சொன்னா குழந்தையா இருந்தா ஒரு 2 போட்டு வீட்டுக்குள்ள உட்காருமா, இவ்வளவு பணம். எனக்கு வாக்கிங் போகலன்னா ஏன் சுகர் ஏறிடும், ஐயோ வாக்கிங் போனீங்கன்னா வழுக்கி விழுந்துடுவீங்கன்னா கேட்க மாட்டாங்க. We have had challenges not only in terms of, but our challenges are more with the children of these people. ஏன்னா 1, 2, 3 பசங்க இருந்தா வஸ்ட், அது அவங்களுடைய பேச்சே அவங்க அப்பாவோட ப்ராப்பர்ட்டி. And then அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி when they come, they have lost touch as to how much of interaction that father is capable of. They will have ஒரு வருஷம் முன்னாடி இந்த after a particular age you age fast. அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல போயிட்டு நீங்க அப்பா அந்த ஊர்ல கீவளூர் பக்கத்துல வீடு இருந்தது இல்ல, நீங்க கூட கட்டினீங்கன்னா அவருக்கு கீவளூரே மறந்து போச்சு. நீ அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க வீட்டை பத்தி சொல்லி அதை நம்ம 3 ஷேரா போடலாமா, 4 ஷேர், கொஞ்சம் நஞ்சம் தெளிஞ்ச மைண்டையும் கலக்கிட்டு போயிடுவாங்க. அதனால நாங்க இப்போ சில ரூல்ஸ் போட்டுட்டோம். நீ வந்தீங்களா, ப்ராப்பர்ட்டி பேச்செல்லாம் பேசாதீங்க. நாங்க வரும்போதே சொல்லிடுவோம், நீங்க ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி டீல் இருந்ததுன்னா முடிச்சுட்டு கொண்டாந்து கொடுங்க.
இங்க வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டி டீல பேசாதீங்க. ஏன்னா முதல் பையன் நாள் வருவான், 4 நாள் கழிச்சு 2வது பையன் வருவான். இந்த 2 பையன் சொன்னதுலயும் ஒரே கான்ட்ரடிக்ஷன். These are the things I'm sorry to say. நான் இதெல்லாம் வந்து சினிமாலாம் பார்க்கும் போதெல்லாம் வந்து சிச்சி இப்படி எல்லாமா இருப்பாங்கன்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா இன்னைக்கு வந்து யதார்த்தம் இதுதான். அது ஒரே பையனா இருந்ததுன்னா, ஒரே பையனும் ஒரே பொண்ணுமா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை. They may either take care of them or they may leave them. But when there are 2 or 3 of them, it's very difficult. இவங்க இந்த 3யும் நம்ம பார்த்து, இவங்க உடம்பையும் பார்த்து, அவங்க மாத்தி மாத்தி போன் பண்ணி, அவங்க மாத்தி நான் ஒரு ஆள் அனுப்புறேன் பேப்பரோட அதை கொஞ்சம் சைன் பண்ணி வாங்கி கொடுங்க நாங்க ஃபர்ஸ்ட்லாம். அப்ப நாங்க அப்புறம் நாங்க சொன்னோம், நாங்க சைன் பண்ணவாது நீங்க வந்து சைன் வாங்கிட்டு போப்பா அப்படிம்போம். இல்லைன்னா கொடுப்போம், நீங்க சைன் வாங்கி கொடுங்க. அதாவது என்ன அப்படி ஆச்சுன்னா, ஐ டோன்ட் பிளேம் த பீப்புள். அவங்களுடைய ஜாப் இன்செக்யூரிட்டிஸ், அவங்களுடைய ப்ரெஷர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுல இவருக்கு எதுக்கு இந்த சொத்தை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறாரு, அதுக்கு பதிலாக ஃபர்ஸ்ட் பேசாம முடிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச்ல வந்துட்டு இவங்களுக்கு அந்த தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் நாட் எனிமோர் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் திஸ் பர்சன். தட் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் அ மெமரி ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப், இஃப் ஹிஸ் ஆர் ஹர் லைஃப். அதை வந்து உடனே இவங்க டிட்டாச் பண்ணு. ப்ராக்டிக்கலி தட் ஹேஸ் டு பி டன். ஆனா அதெல்லாம் தான் எங்க சேலஞ்ச் சார். அத வந்து அந்த டைம்ல வந்து இவங்க they become mentally sick. We have to counsel them. எனக்கு நான் சொல்வேன், எனக்கு எங்க அப்பாவோட சொத்து பிரச்சனையோ எங்க மாமனாரோட சொத்து பிரச்சனையோ இருந்தது இல்லை. பிகாஸ் குட் both of them didn't give us anything. We had to earn for ourselves. ஆனா மொத்த குடும்பத்தோட சொத்து பிரச்சனையும் எனக்கு தெரியும். இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம், பெரிய பையன் வந்தானா, சின்ன பையன் வந்தானா, அவன் இந்த எடுத்தானா, வெள்ளி சாமான யார் எடுத்தா, கொலுசு தாடு, மொத்தமும் there is no escape from. இதுல வந்து நாம தாமரையில தண்ணி மாதிரி எவ்வளவு கேட்டுக்கணும், எவ்வளவு கேட்டுக்க கூடாது, எவ்வளவு பாத்துக்கணும், எவ்வளவு தலையிடக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் தான் நாங்க ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல சில சமயம் தப்பு பண்ணிடுவோம். அப்புறம் எந்திரிச்சுக்குவோம், இது பண்ணிடுவோம். ஃபுல் டைம் ஜாப் நான் நினைச்சேன் இது பண்ணிட்டு சிட்டியில we had a house, சிட்டிக்கு வந்துட்டு அப்படியே ஜாலியா அது மாதிரி ரோட்டரி மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்துட்டு போலான்னா ஃபர்ஸ்ட் இயர்லாம் போனேன் சார். இப்பெல்லாம் சுத்தமா இங்க இருந்து நவுறவே முடியறது இல்லை. ஏன்னா அங்க இட்ஸ் they are like your children, they cling to you. And when நான் வெளியில போனோம்னா I ask my car to be parked outside and I wear very old clothes. அப்படி சாமான எல்லாம் கொண்டு போய் முன்னாடியே கார்ல வச்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் I just escape. And when they ask எங்க மேடம்னா, மாடியில தான் இருக்காங்க, ஏன் தலைவலியா, ஐயோ தலைவலியா 3 நாள் நான் தலைவலின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் திரும்பி வரணும். ஏன்னா if they think I am not here inside, they get extremely insecure. So the point here is elders want somebody personally known to them. They don't want efficient nurse, they don't want an efficient manager. இவங்கெல்லாம் இருக்கட்டும், ஆனா எனக்கு nobody calls me மேடம்னு ஒன்னு ரெண்டு கொஞ்சம் இந்த 60-62 வேணா கூப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா தலையில அடிச்சு பேர் தான். எங்க போயிட்ட, எங்க ஊர், எங்கேயாவது ஒரு நாள் பார்க்கல, என்ன ஊர் சுத்திட்டே இருக்க, எங்க போனேன்னு நான் சொல்றேன். இவ்வளவு வருஷத்துல மாமனாரும் கேட்டதில்ல, ஹஸ்பண்டும் கேட்டதில்ல, இவங்க தான் கேட்கறாங்கன்னு. ஸோ the whole point is இந்த கேரை வந்து ஒண்ணு if at all I can give a message, பசங்க வந்து இந்த கேரை கொடுக்கணும் அப்பா அம்மாக்கு. ஏதோ அவங்களுடைய வேலைனாலேயோ லாஜிஸ்டிக் ரீசன்ஸ்னாலேயோ அவங்களால அதை கொடுக்க முடியலன்னா அந்த மாதிரி கொடுக்குற இடத்துல அவங்கள விடணும். சும்மா ஊருக்கு பயந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டுரு. அதாவது ஐ டோன்ட் லைக் தீஸ் திங்ஸ் டு சே, அம்மா அப்பாவை ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விட்டுறாதப்பா. அம்மா அப்பா ஓல்டேஜ் ஹோம்ல விடாம நீ உன் வீட்டுல வந்து ஒரு ரூம்லயே பூட்டி வைக்கிறதுக்கு, you know, you have to see how much of depression rate has risen in this COVID. Not because அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியில போலன்னு இல்லை, வீட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளார இருந்தாங்கன்னே அவங்களுக்கு டிப்ரெஷன் ஆயிடுச்சு. Because nobody went out. And they found when everybody is at home, not all want to have that, give that same time to the elders in the house. யதார்த்தத்தை கொஞ்சம் ஃபேஸ் பண்ணாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Madam, can you tell me what is the type of your organization? Is it a trust or is it something else? We have two things. We have one is a trust. The Rural Development Foundation is a trust.
The Rural Development Foundation is a trust which essentially works for, it's a community-based trust, social work, NGO. Manmuki village is a proprietary farm. It's a family-owned proprietary farm. The land it's all done by us. We have not taken any other public fund or anything to run this home. You say Manmuki, yeah? Manmuki. Manmuki. MANNMUQI. You can. I'll say. Any meaning? Manmuki. It's a Dignity Foundation. Dignity on the Dignity Foundation. Subramaniam sir, the details are in the mail which Madhu sent. Also the website details, so you can go and have a look. Okay, no, I want to know the meaning of Manmuki. See. Manmuki village na basically it's something which talks about dignity. Okay. And somebody so we have Manmuki. And we also wanted to have a name which wouldn't be replicated. If somebody wants to copy your method and set up another similar one, what is your reaction? தாராளமா பண்ணுங்க சார். என்ன சார் 30 பேர் தானா வயசானவங்க இந்த தமிழ்நாட்டுல இருக்காங்க. Our aim is to make people do this. Aim we are an experiment and we are sharing this so that more people will do this. ஆனா ஒண்ணு மெட்ராஸ்ல அடையார்ல உட்கார்ந்துட்டு அங்க மேனேஜர்ஸ் மேனேஜரை போட்டா because elders especially dementia people. One more thing. அவங்க வயசான காலத்துல அவங்க கொஞ்சம் பண்ற சேஷ்டையில ரொம்ப get very angry, and unless you have a proper supervision, the workers can tend to be rude, very rude to them. அதனால மேனேஜரை வச்சு நம்ம பார்க்கணும். இது அவங்களே நேரா பார்க்கறதான்னா we are willing to give them. Sujatha, from your talk, Sujatha, from your talk, I could make out that you are really enjoying and very dedicated with your whatever you're doing. It's really hats off to you. Now, I just want to ask a question. After you, what happens to all, because you're giving so much of love and so much of affection to them, and it's a personal touch. So after, and you say you don't depend on managers and you don't depend on people, employees. So have you seen a vision? Have you got a vision as to how this wonderful program, wonderful organization is to, how will it go forward? So our immediate vision is to find the right match for my son. Who will take this thing forward. It's a family driven. So family but one thing, in village workers nadula நான் திட்டினா கூட these workers get very angry with me. எதுக்கு மேடம் அந்த வயசுல நீங்க போங்க போனீங்கன்னா so we have nurtured a culture amongst a group of 30 to 35 of this in the community. In the stone people nurture பண்ணிருக்கோம். அதுதான் எங்க சொத்து. அத then probably we will have to find a way how we will have to institutionalize the whole thing. As of now, it's still a family. And we still haven't. நாங்க இப்ப நான் இவ்வளவுதான் பேசினா கூட நாங்க இன்னும் ரன்வேல தான் இருக்கோம். But only thing is our runway is quite long because of, as I told you, எல்லாமே வரிசையா நடந்தது, floodல இருந்து கொரோனா வரைக்கும். இன்னும் நாங்க டேக் ஆஃப் ஆகல. Still there is a long way to go because we want to have a proper vocational center here. Like he's talking with us for it, where youth will come on a daily basis. Marketing, they're talking about making sanitary pads and other things. No, agriculture we are doing, and we are also growing our own vegetables. I don't think we have that. I can go on to yes. I think we can take one last question if there's any. Madam, Shamla madam, just 1 minute. Shamla madam,
ஆனா டே அண்ட் நைட் எங்களோட கவலை அதுதான். நீங்க சொன்னதுதான் எங்களோட கவலையே. நான் இவ்ளோ தூரம் இது என் சென்டர்டா சென்டர்டா ஆகும்னு நினைக்கல. பட் தட்ஸ் சம்திங் which we are thinking. Thank you. Any more questions? If not, I'd like to thank Rotarian Ravi as usual. He came in a bit late today, and I'm really surprised to see Kalyani today. I hope it is Balakrishnan's Kalyani. We only have a name here. Yeah, and Rotarian Shankar Datta and Dr. Nalini Ramamurthy also is there with us today. And Annamalai Veerappan has been a regular now. Thank you, Annamalai. We look forward to see you every day. I mean, during every meeting. Now, I request Rotarian Jyoti Lakshmi to propose a vote of thanks. Good evening, one and all. So long back, I had a question like, if I am a good hunter, why I should live as a community? Why I should be one among the community to live as a society? I think the life of Sujatha and Natarajan is the answer for that. So we live as a community to provide solution to each other's problems. In that way, I'm so happy like how you can scale up the quality of life of the elderly people, and you can show a community project as a role model for each other to copy and take it along. And the very interesting message, like you said, that the worst poverty is the social poverty. We all feel after 60 we will be inactive and we won't have very contributing to the society. But you have changed the perception of it, to me at least, today's message. So one other aspect is like how you make the elderly person very independent and how you make them engage with the society in a more meaningful way. So all that are very good takeaway. Thank you so much for sharing your experience and the insights. And we as a community are learning from you to engage with the elderly people, and hopefully in another 1 or 2 decades our community will be much elder friendly community. And thank you so much for giving that hope and inspiration. Thank you for the opportunity. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. And just as she said, even charity, it need not be in terms of money. Charity can be with your compassion, with your time, with soft talk, and even a simple touch. That can be a charity too. Everyone thinks charity has to be in the form of money. No, as she said, charity also can be in different forms. And of course, this meeting of the Rotary Club of Madras South stands adjourned. So, madam, you can be still here unless you are busy. I have just a few questions. Like one, how many people, like if Rotarians want to come there for a weekend, how many people can you accommodate? We can accommodate about if you are going to share rooms, we have these cottages. These cottages, if you just want to be as a family, then as 2 of them. Otherwise, these cottages actually has a capacity to hold 4 of them. And mottama or 15 பேர் வந்தீங்கன்னா we can maximum of 15 people. Maximum of 15 comfortably. If you're coming for a day's visit, we can cater, we can provide excellent lunch and other things, and there's nice on the இடமே கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்கும் because we are near Vedantam. So we can up to 50 to 100 we can very easily cater. That's not a problem. That's for a day's visit. Day's visit you have, and we can give you some rooms to freshen up and stretch yourself. And then other up to 50 to 100 we can easily. Okay, definitely plan one. Yeah. Once the COVID is through, then definitely we can plan. January, February is excellent, sir. Very beautiful because the birds are fully there in Vedantangal, and since we have a lake outside, anga vara birds la nariya ingukku vandrum. So it's a nice time, and agriculture is also in full thing. You'll enjoy. We'll give you a nice slice of rural India. Thank you. Ranjit, if you need space, if you need more space, if we are more in number to stay, we can always drive down to our college. Yeah. Ranjit is coming with his family, not his extended family. Yeah. Only thing is, my request is just keep this in your mind. If you find some elder who needs
as they said, who's having social poverty, we are both touched. Sure. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. It was very nice. Okay. Thank Bye. you. All the Thank best. you. Thanks.